de empatizar con el prójimo y renunciar al beneficio personal para buscar el beneficio de la colectividad. Menos inversión en armas y defensa, más inversión en salud, en educación, en prosperidad y sobre todo en los países como el nuestro de América Latina, en proyectos de agricultura familiar que nos permita salir adelante. Las personas, el segundo elemento. Todos somos hijos de Dios. Cada uno es un ser único, irrepetible, con su nombre y apellido: Pedro, Jorge, Andrés, María, Jan. Así cada uno somos responsables de lo que hacemos y somos seres irrepetibles. Hay también igualdad de género entre hombres y mujeres, que debe dejar de ser una enunciación para convertirse en una feliz realidad con igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Ya decía hoy Santo Juan Pablo II en Santo Domingo, cuando hablaba de una clara opción preferencial por los pobres. Esa opción preferencial debe ser desde el estamento del empresariado hacia los individuos, pero también de los estados ricos hacia los estados pobres, para reducir esa brecha, esa grieta, esa diferencia que existe hoy entre ricos y pobres. Hemos hablado de la paz, hemos hablado de las personas, vamos a hablar del planeta, la tercera P. La tierra es nuestro territorio, es nuestra casa. Luego, es lógico y natural que debemos cuidar nuestro planeta porque es nuestro territorio, es nuestra casa. Es el medio ambiente en donde nos desenvolvemos. Y no solo es la tierra que hemos heredado de nuestros padres, sino que es la tierra que tenemos que entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Mi país, el Paraguay, es un país que vive en paz con el medio ambiente. Tenemos 3 hidroeléctricas que generan energía: Itaipú, Yacyretá y Acaraí. Somos el país con mayor cantidad de energía hidroeléctrica limpia, renovable del planeta Tierra. En mi país, el Paraguay, se hace siembra directa en el 99% de los casos. No es necesario erosionar ni remover la tierra. Por eso podemos mirar a los ojos a cualquiera y decir que nuestro país, el Paraguay, pequeño, pobre, pero sin embargo con un respeto irrestricto al medio ambiente y a la naturaleza. Prosperidad, la cuarta P. Hablamos de la paz, de las personas, del planeta. Vamos a hablar ahora de la prosperidad. La buena gobernanza económica está dada por algunos elementos fundamentales: el Estado de Derecho, el desarrollo económico equitativo y sobre todo, lo más importante es el equilibrio financiero. Esto se da cuando se apoyan las naciones y las comunidades en la afanosa búsqueda de la paz y la prosperidad. Las nuevas vías de comunicación terrestre, ferroviaria, aérea, marítima, hace que siempre hablemos de una aldea. Las distancias cada vez son pequeñas y menores. El Internet es increíble cómo acerca la posibilidad de conectarnos con el mundo. Acá en este auditorio no, pero suelo ver gente que está mirando su teléfono, chateando, viendo qué ocurre en su familia, en su sociedad. Es importante la comunicación, no solamente la comunicación, repito, terrestre, marítima, aérea, fluvial, sino también la comunicación a través de las redes sociales. Es importante la responsabilidad social de los empresarios para reducir esa brecha y permitir que la tecnología llegue a un mayor número de personas. Y por último, casi terminando, la participación. Tenemos entonces el primero, que es la paz; segundo, las personas; tercero, el planeta; cuarto, la participación; y quinta P, la participación. La participación se comprende como que los seres humanos vivimos unidos. El mejor ejemplo, el más paradigmático,
sino que necesitamos inexorablemente comunicarnos, vivir en sociedad, en comunicación, puesto que de otra manera ni la paz ni la prosperidad será posible sin la comunicación. Es importante los organismos multilaterales, hemos escuchado Naciones Unidas, OEA, la OTAN, en fin, cada uno dentro de su particularidad. Pero la multilateralidad es fundamental para la participación y la asociación entre Estados y gobiernos. Paraguay, mi país dentro de la participación, es un país pequeño, pero la cantidad de alimentos que produce el Paraguay serviría para alimentar a más de 200 millones de personas. La yerba mate es el origen del Paraguay, la azúcar orgánica es campeón del mundo en exportación de azúcar, tenemos carne, oleaginosa, cereales, en fin, una cantidad importante de alimentos. Sin embargo, en nuestra canasta básica no tenemos todos los insumos que necesitamos, tampoco vestimentas y tampoco de medicamentos. Paraguay importa, pero al mismo tiempo Paraguay necesita exportar para poder lograr ese equilibrio que les decía. Y para crear un ambiente verdaderamente sustentable debemos adoptar un enfoque integral. Fomentar la economía sostenible que genera riqueza sin comprometer el medio ambiente a través del crecimiento y la comprensión mutua. Tenemos que evitar las intolerancias y la malquerencia. En ese sentido debo felicitar la labor de la Federación para la Paz Universal, que es un foro de esperanza y al mismo tiempo es un faro que ilumina. Lo que para los hombres, para los estadistas puede ser imposible, la oración es el elemento más fuerte y es el arma más contundente para poder generar un ambiente de comprensión. Y hoy ustedes vinieron, dejaron lo que tenían para poder encontrarse casi en un ambiente de orientación, en un ambiente de meditación, para lograr entre todos el entendimiento. Y ahí tiene un aspecto fundamental el reverendo Abou y la doctora Hadj por el trabajo y por el legado que están haciendo. En la octava o novena vez que nosotros venimos desde Paraguay, lo vemos con muchas personas conocidas, otras nuevas, pero veo que siempre existe el ambiente y el espíritu de poder entender esa sensación que sintieron de este matrimonio. Estaban en Corea del Norte, vinieron a Corea del Sur y están buscando afanosamente la paz. Pero no solamente ya entre Corea del Norte y Corea del Sur, se habló en la charla anterior en Medio Oriente, entre Israel y Palestina, entre Ucrania y Rusia, entre las dos Chinas, y cada uno tendremos nuestros problemas. Por eso el legado, el ejemplo que nos dejó la Federación Mundial de la Paz a través del matrimonio nos debe iluminar a todos para buscar un desarrollo. Y este es el nuevo desafío de paz y de prosperidad. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Practical vision. We really appreciate also your support of UPF activities in your country. Our founders paid great attention to your country. I remember that. Thank you very much. Our next speaker is His Excellency Anthony Carmona, the former president of Trinidad and Tobago. Please come to the stage. President Carmona served as a High Court judge at the Supreme Court of Trinidad and Tobago and at the International Criminal Court in The Hague. In 2013, he was appointed as the 5th president of Trinidad and Tobago, a position which he held for 5 years. It's our pleasure to welcome you to the stage. The floor is yours. Thank you. Presidents and former presidents, prime ministers and former prime minister, ambassadors and high commissioners, Dr. Moon, and the executive of the Universal Peace Federation. Dr. Moon, again, I have to commend you for not only founding this remarkable organization,
but staying your course, having the level of resilience that is so required in a world of many detractors. Distinguished ladies and gentlemen, the World Summit 2025 affords us all the opportunity to reevaluate, redefine, reinvent, and even recalibrate our purposefulness and core leadership principles with a view to generating effective, transformational, and sustainable solutions to the global challenges, crises, and afflictions plaguing humanity. Globally, mankind has simply not been good to itself. Our collective focus and mandate, therefore, must be to honor and stand by our time-worn, intra- and intergenerational responsibilities to create a better, greater, and more just world. The World Summit must not be another talk shop, but rather a forum which establishes in a pragmatic way an enabling environment which fosters implementable solutions that meet the urgent needs of societies across the globe, that facilitates a culture of peace, prosperity, happiness, world order, harmony, and justice. There is a subsistent burning optimism that each of us here today can be a catalyst to arrest the sense of pervasive hopelessness and helplessness which enthrones our world citizenry. As leaders, we must install in our governance models a conscience-driven and service-infused leadership that nurtures and sustains both hope and solutions. I don't mean simply encouraging citizens to hope for the best, for it is neither a solution nor an initiative. We're not buttressed by transformative action at all levels of institutional governance. I have heard so many expressions of woe and pain and hapless hope from men and women at ground zero. And there is no sense of elation that things will improve and get better. Just mere tolerance and a subsistent survival mode in a proverbial wasteland that encourages man's inhumanity to man. We need service leadership, not power leadership. A service leadership which brings immediate results and solace. A leadership model that heals rather than bleeds. The legacy of service leadership must not be merely about ideas, wisdom, and philosophy, but about unassailable action that transforms lives for the better. Globally, there is a desperate expectancy for genuine caring leadership and innovative, empathetic leadership which is an active participant in ameliorating and devising innovative solutions to the existential challenges that mankind faces. We as leaders are in charge of the ship of state. We hold the rudder. Visionary leadership with integrity. It is what protects and builds the nation state. There is, however, a disease that causes the nation state to rot, to conquer with swords, anathema to global peace, prosperity, and good governance, and it is called corruption. In modern day society, there is no greater existential threat to the health, viability, prosperity, peace, equality, development, and integrity of the nation state and the pursuit of the common good. A world order which establishes peace and prosperity must begin with the individual nation state having a governmental and institutional compass of integrity, justice, and the rule of law. It is the rule of law that creates a civilized society and a peaceful world. And it is an independent judiciary that guarantees and ensures the rule of law. On this our 80th United Nations anniversary, we need governance models with heart and vision,
We need parliaments and congresses which demand standards of probity, civility, and truth in their loci. The parliament and the congress of the world are becoming dysfunctional. The parliament is no longer the refuge of the people, but the refuge of the politician, where the people's business concerns and afflictions are given short shrift, and special business interest groups and agendas rule supreme. Parliamentary standing orders are often manipulated to protect the government of the day from accountability, transparency, and scrutiny that may well expose wrongdoing, incompetence, inefficiency, cronyism, corruption, and even criminality. I am happy, therefore, to dialogue on this concerning issue with the 41 global speakers present today. Corruption is a hydra-headed snake of institutional and governmental iniquity that prevents the transformative and progressive growth of the nation-state. Subterfuge has become the weapon of choice of the corrupt and recalcitrant leader. And we all know what happens behind closed doors, where power brokers and corrupt and selfish financiers undermine and implode the tenets of democracy. In the midst of it all, we recognize the humanitarian, economic, and political benefits of conscience-infused governance and what facilitates its operationalization, that is, integrity, transparency, accountability, and independence. Transparent institutional processes in the nation-state that are fair, just, honest, protect and support world order, peace, and prosperity. Globally, there is a growing tendency where constitutionally independent institutional bodies with the responsibility of safeguarding and protecting fundamental human rights are often subverted and corrupted with the fangs of affluence, influence, and adverse political suasion. Therefore, accountability, transparency, and integrity must be the hallmark of any progressive nation-state. It is not your fief down, Mr. Politician, when you are placed in a position of trust, confidence, and power, as it relates to the people's money and the nation's patrimony. Under your watch, equality of treatment and equality of opportunity and justice must not go a-begging and be compromised at the altar of cronyism, unfairness, and illegality. I wish to share with you all today one of my greatest hopes, an initiative to confront the contemporary crisis of environmental impunity, and that is the establishment of an International Environmental Court, the IEC. We need unprecedented global solidarity on climate change, not look-good PR-centered governance that passes enabling legislations in the parliaments of the world without creating the enabling environment for effective, comprehensive, and real-time implementation. Yes. We talk peace as we breed and germinate battles and wars in the future by our environmental misfeasance and brutal attacks on the ecosystems of the world, leading to diminishing world water resources, disrupting the supply chain, causing massive migration, not to mention the crisis of air pollution, lakes and rivers running dry, oceans polluted, challenging the very existence of small island development nation states, unheralded drought, super hurricanes and flooding. A crime to the environment is a crime against humanity. As a former United Nations prosecutor at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and Rwanda, and as an International Criminal Court judge, I have seen the progressive and transformational effects of employing collaborative international efforts
by way of the court to bring justice to those in need of justice. I therefore invite all of you all to get on board and create and put into motion advocacy that will create an international environmental court. Finally, if global leaders were to listen to that inner voice of conscience, much mayhem and wars can be avoided. The conscience is the foundation stone of our humanity. A leader guided by his conscience will always do the right thing because his or her conscience tells him or her what the right thing is. A conscious-driven leadership will be steeped in service rather than the trappings of power. You see, ladies and gentlemen, conscience is not the enemy within. Rather, it represents the moral authority that resides in us all to do right to all manner of persons. The moral mandate must neither be selective. This moral mandate must neither be selective, occasional, or transient. We must create an enabling environment that facilitates and nurtures goodness, emotional intelligence, fairness, and equality of treatment in all governance models. The voice of conscience is at the root of the realization of a culture of peace, harmony, and prosperity. I thank you, ladies and gentlemen. Passion for justice. Thank you also for supporting our World Summit by your presence. We really appreciate it. Our next speaker is His Excellency Filip Vujanovic, the former president of Montenegro. President Vujanovic occupied several government positions before serving as the president of Montenegro for 15 years, from 2003 to 2018. At the end of his mandate, he founded the Podgorica Club of former heads of state of the Balkan region to promote dialogue and reconciliation in the Balkans. And UPF is proud that we have actually signed a memorandum of cooperation with the Podgorica Club, and so we are very happy to welcome you here. The floor is yours. Thank you, Mr. Vujanovic. Thank you, ladies and gentlemen, Your Excellencies, dear Jacques. This year's Seoul Summit has a logical choice of central theme. Logical globally and to the world anniversary of UPF. Globally, this year marks the 18th anniversary of founding of the United Nations. One of the most distinguished Secretary General was Ban Ki-moon, whose contribution to the United Nations values recognized him as prominent global thinkers and diplomats. Korea should be proud having former Secretary General Ban Ki-moon as citizens of Korea. The UPF strongly affirms the values of United Nations, and this year marks 20th anniversary of its founding. Naturally, this summit is dedicated to the mission of peace and prosperity. At the time of the United Nations founding, the organization had 51 member states. It now has 193 member states. The United Nations was created to permanently affirm the peace and prosperity and had historically been most threatened by tragical consequences of Second World War. After 18th of foundation, the world is facing two terrible wars in Ukraine and the Middle East, and the mass migration of population shows that in same country and regions, and therefore globally, there is no guarantee for long-term prosperity. President of Trinidad and Tobago has mentioned war during disintegration of former Yugoslavia and Rwanda. And how could we predict after such wars, crime and genocidal, that we will have need to build up new tools to say peace? The global
threat to peace and prosperity necessarily realizes three questions. First, are the United Nations core principles realistically set, and do they need to be changed? Secondly, are there really established decision-making mechanisms in the United Nations? And thirdly, are the responsibility of permanent members of United Nations Security Council well defined, and should there be more of them? If so, which countries should be in it? Starting with the United Nations Charter and principles and objectives, it is clear that global peace and stability rest on the need for all United Nations member states to contribute to these global values, and the permanent members of the United Nations Security Council bear the greatest responsibility for this. It is certain that based on existing principles of the United Nations with respect and the improvement of the mechanism of actions this organization, it must achieve the permanent mission of its foundation, global peace and prosperity. It calls for the long debate, reform of the United Nations to ensure greater global influence of the United Nations. Certainly, global peace and prosperity are based on the noble messages of the lives of Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Nikola Tesla, Alfred Nobel, but also on the noble aspiration of the founders of all religions, who saw all people as equal and of equal values, and pointed out the importance of peace and harmony and the evils of war and strife. In the year in which we mark 8 decades since the formation of the United Nations, the Universal Peace Federation marks 2 decades since its formation. And Dr. Hadj continues the noble mission of her husband, Sun Myat Moon. Let us remember their ideas of the unity of all to the symbolism, that the glass of water that every man of humanity carries, we pour into buckets of water, which will then flow into the great pool of water of peace and humanity, which will be source of equal and happiness of every man of humanity. With the message of symbolism of clean water in glass of water for every man of humanity, we provide a well of peace for humanity. It is, dear Jacques, my message to have clear water, to be together, to work together, to wish a better future for all people. It is possible only when we are together. Thank you. Your keen understanding of the spiritual dimension of peace. This is really important for us, and you're aware of this. And the Moderator Club is extremely important in the Balkans. The Moderator Club of former heads of state. Our next speaker will be His Excellency Dioncounda Traore, the former president of Mali. President Traore's extensive political career included important portfolios in the Malian government. He served as president of Mali from 2012 to 13. In 2017, he presided over the National Assembly of his country. President Traore, the floor is yours. Abou. I think it's French, on va parler en français, donc French translation. On va parler en français. Docteur Hadj, cofondatrice de la FLE. Mesdames, Messieurs les chefs d'État, chefs du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables élus, distingués invités en vos rangs et qualités de protocole observés, chers
chers sœurs, la grande famille des soldats de la paix, mesdames, messieurs, c'est toujours pour moi le même honneur, la même fierté et l'immense privilège de me retrouver parmi vous, de parler de paix et de prospérité, en fait, pour parler de l'avenir de notre planète. À l'entente de mes propos, vous me permettrez de saluer encore une fois la docteure Hadj, cofondatrice de notre mouvement, pour son leadership inspirant, pour son combat pour un monde de paix et de prospérité. Vous permettrez également de saluer son équipe, cette équipe dynamique, qui année après année rend possible nos retrouvailles, rend fructueux nos échanges, rendant ainsi nos projets porteurs d'espoir. Mesdames, Messieurs, le révérend Moum et le docteur Hadj ont créé notre mouvement pour l'avènement d'un monde de paix et de prospérité. Force est cependant de constater que malgré les nombreuses organisations et associations créées au cours des 80 dernières années, à la suite des 2 grandes guerres mondiales, nous assistons à une résurgence et à une recrudescence des conflits avec un impact dramatique sur la vie de milliards d'habitants de cette terre. Et plus de la moitié des conflits censés avoir été résolus se poursuivent ou se répètent. Force est de constater que jamais autant que de nos jours, l'abondance arrogante pour une minorité n'a côtoyé le dénuement de la grande majorité. Jamais. Il n'y a eu autant de mafias financiers face à l'immense et inquiétant livre de la misère. Jamais. Nous n'avons érigé autant de murs, tendu autant de fils de fer barbelés électrifiés, là où il faut plutôt construire des routes et des ponts entre les hommes, les peuples et les continents. Combien de fois l'humanité a dangereusement flirté avec un conflit majeur, plus meurtrier, plus dévastateur que les 2 grandes guerres. Assurément, mesdames, messieurs, quelque chose ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'ordre mondial actuel. Un ordre mondial taillé sur mesure, conçu et imposé par une infime minorité du pays et fondé sur des bases totalement antinomiques avec la paix durable et la prospérité pour tous. D'ailleurs, en 2023 à Genève, une large coalition d'acteurs issus du monde politique, diplomatique, universitaire, issus des milieux de la défense et de la sécurité, de société civile et des organisations multilatérales, a lancé à Genève un nouveau pacte pour le rétablissement de la paix. La mission de cette initiative est, je cite, de réexaminer la manière dont la paix est construite et consolidée à une époque marquée par la résurgence des conflits. Et ils ajoutent, je cite encore, la nécessité de développer de nouvelles approches du rétablissement de la paix. Il s'agit rien moins qu'un appel à aller vers un nouvel ordre mondial plus apte à promouvoir une paix durable. Mais si aujourd'hui l'idée d'aller vers un nouvel ordre semble communément admise, il subsiste néanmoins des approches différentes provenant des conflits d'intérêts et constituant autant de défis à relever. L'objectif est d'aller vers un nouvel ordre qui devra observer un certain nombre de principes. Et sans aucune prétention d'exhaustivité, je voudrais en citer quelques-uns. La dignité, la solidarité et l'humilité. Le renforcement de la légitimité
la sécurité pour tous. La souveraineté des nations sur la propriété de leurs ressources naturelles, leur exploitation et leur commerce. La promotion d'un développement global homogène. Parce que s'il y a des différences colossales entre le développement de différents pays, cela est porteur évidemment du conflit. La protection des écosystèmes, de la biodiversité et de l'environnement. Car tout le reste devient inutile si nous rendons notre planète inapte à abriter la vie humaine. Ces quelques principes montrent que le nouvel ordre dans lequel nous devons aller ne peut être ni unipolaire, ni bipolaire, ni tripolaire, ni même multipolaire, car cela impliquerait qu'un seul pays ou une minorité infime de pays imposerait au reste du monde les règles qui leur sont favorables à eux seuls. Nous devons donc aller à terme, je dis bien à terme, vers un ordre mondial apolaire, c'est-à-dire sans pôle. Il faudra pour cela prendre aussi en compte la dimension capitale du temps, car la révision de nos méthodes, de nos idées reçues, les bouleversements internes et structures à l'intérieur de la quasi-totalité des nations impliquées requièrent de la durée. Mais il faudra aussi prendre garde à ne pas perdre trop de temps, car les problèmes pressent et de nouveaux risques, tels que l'intelligence artificielle non contrôlée, pointent à l'horizon. Bref, nous devons nous hâter lentement. Mesdames, Messieurs, chers frères, chers sœurs, cette nouvelle ère de paix et de prospérité que nous appelons de tous nos voeux et pour laquelle nous sommes engagés dans la famille FPU, c'est bien sûr l'homme qui l'a dit, c'est l'homme qui l'a construit. Et paradoxalement, c'est aussi l'homme qui pourrait en être la principale entrave. C'est pourquoi il ne me paraît pas superfétatoire d'attirer votre attention sur deux points qui pourraient éclairer significativement notre route vers un nouvel ordre. Il s'agit de l'éducation et la culture. En effet, le monde est bâti, entre autres, sur la lutte entre chaque chose et sa négation. La lutte est contraire, comme on le dit couramment. Dans l'ensemble des hommes, chacun d'entre nous a pour négation, pour contraire, tout ce qui n'est pas lui, c'est-à-dire l'ensemble de tous les autres hommes. Et inversement, chacun de nous fait partie de la négation de chacun des autres, d'où le réflexe naturel d'être en conflit permanent. C'est la raison pour laquelle la paix n'est pas une chose naturelle. Elle n'est pas facile à établir. Ce n'est que par l'éducation et la connaissance acquise en famille, à l'école, au lycée, à l'université, qui génère la sagesse que l'on arrive logiquement à comprendre aussi que si l'autre n'existe pas, nous n'existons pas non plus, et que nos destins ne peuvent pas être solitaires, mais solidaires. Ce qui conduit à considérer l'autre comme un autre soi-même et à l'aimer comme tel. Quant à la culture, il nous faut promouvoir une véritable culture de la paix. Parce qu'aujourd'hui, sans peut-être en avoir une conscience nette, nous faisons quasiment l'apologie de la violence et de la guerre. À travers les films de guerre et de violence, nous chantons la gloire des grands guerriers, des victoires des rois, empereurs et généraux, même si ces victoires ont provoqué la mort de millions d'hommes et de femmes. Il est temps que les manuels d'école, les spectacles et les films et autres manifestations glorifient autre chose que les faits d'armes, la violence et les tueries, pour que puisse se développer dans le subconscient collectif la recherche de la paix, de la solidarité, de l'amour et du développement commun et équitable, pour que puissent naître désormais les citoyens du monde. Je sais que de la grande famille de la FPU,
Nous avons déjà intégré tout cela et c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans l'armée des soldats pour la paix universelle, telle que l'ont souhaité les révérends Moun et la docteure Hadj afin que ne s'éteigne jamais cette flamme de la paix, de la fraternité, de la solidarité et pour la prospérité et le bonheur pour tous et pour chacun. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans examiner toute notre gratitude au docteur Hadj qui, après avoir initié en 2015 le prix CEN-SAD pour la paix, dont la 6e cérémonie de remise a eu lieu ce matin même. Donc, après avoir initié ce prix CEN-SAD de la paix, elle nous permet, à la faveur de ce sommet, d'inaugurer le palais de la paix internationale et interreligieuse, le Mumba, qui a pour vocation d'être un siège planétaire pour l'avènement d'une nouvelle ère de paix et de prospérité. Vous me permettrez également, me trouvant à Séoul, d'exprimer au peuple coréen toute mon empathie suite au drame qu'il a vécu récemment et aussi et surtout de lui souhaiter de retrouver rapidement son unité au moment où il célèbre le 80e anniversaire de sa libération et où nous célébrons le 80e anniversaire des Nations Unies. Je voudrais saluer et remercier tous les membres de la grande famille de la FPU pour leur développement, leur dévouement et leur engagement jamais démenti pour un monde de paix et de prospérité, pour un monde réconcilié avec lui-même, un monde de diversité et de tolérance, un monde généreux où seul compte la fraternité et la solidarité entre les hommes, entre tous les hommes. Bien succès aux travaux du sommet mondial 2025. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. And your advice always, and your long-term support for UPF activities. We're very grateful. Thank you. Before we go to the next speaker, we will have one piece performance, one song from a soprano singer, Miss Naoko Yukari. She's coming on stage, I think, right now. Please enjoy beautiful peace song. Please welcome our artists.
Now we continue with great spirit. Our next speaker will be His Excellency Dr. Nevers Mumba, the former Vice President of the Republic of Zambia. Dr. Mumba, President of the Movement for Multi-Party Democracy, the former ruling party of Zambia. From 2003 to 2004, he served as Vice President of Zambia and later as the High Commissioner to Canada and the Caribbean. Dr. Mumba has played an active role in regional affairs in Africa. He's also a renowned preacher, considered a pioneer of Zambia's charismatic movement. So we are happy to have you with us, Dr. Mumba. The floor is yours. Thank you. Let me start by recognizing and honoring Mother Moon, Hadj Moon, for setting up this wonderful platform of peace for all of us to speak from. Your Excellencies, former presidents, vice presidents, prime ministers, ambassadors, our own Zambian ambassador to Korea, South Korea, I wish to bring you special greetings from the leadership and the people of the Republic of Zambia. 60 years ago, most of Africa and its resources were owned and managed by colonizing powers. The United Kingdom, France, Portugal, Spain, Germany, Holland, and many others. The African had no direct access to his God-given wealth. Africans waged a relentless fight for political freedom. One after the other, African nations attained their political freedom. And now, 60 years later, all of Africa is politically free. Unfortunately, economic power has taken long to be transferred into African hands. The colonizers had preserved for themselves superior education, which enabled them to extract the resources, refine them, and send them to the European capitals to develop their own nations. While political transfer was fast, knowledge transfer has not been as fast. It is our considered view that at 60, Africa is now ready to completely own and exploit its own resources. Today marks the economic resurgence for Africa in the face of a shifting world order. My assignment is to show the progress Africa has made in 60 years of fighting to reclaim what has always been ours. Global peace is sustained by shared values of respect and social justice. When the world system becomes unjust, it triggers hostility and conflict. Africa is fighting for respect and a voice around the global round table of ideas. In 1884, Germany hosted a European conference which has been dubbed the Scramble for Africa, at which the continent of Africa was shared as a carcass amongst the European nations. The greatest irony was that Africa itself was not invited to the table. The result was that people groups were wrongly divided by artificial borders. Most current conflicts in Africa are derived from this unfair mutilation of the continent. The never-ending conflict in Eastern DR Congo is one such example. With unending wars in Russia, Ukraine, Gaza, Israel, the shifting foreign policy of the United States, we are at the brink of a new world order. A new world order where nations which were allies yesterday are now opponents, and yesterday's opponents have become today's allies. This global shift places a demand on continents like Africa to build their own path in order to survive and beat the curse of poverty. In order to establish a new era of peace and prosperity, Africa has to make tough decisions. Africa has to be original and not a carbon copy of
any other continent. It must educate its masses using homegrown education curriculum. It must jealously own and protect its natural resources, especially the critical minerals, which are becoming the greatest asset in the new world order of technology. In order for peace and prosperity to come to Africa, in this global transition, Africa has resolved to address mainly three areas. Number one, the domestication of the education system. Africa until now has been using imported educational systems. This education has only worked to make us poor and subservient to other nations. Africa has now decided to write its own curriculum, sing its own songs, and tell its own stories. The education we inherited from the British, the French, and the Portuguese had its place, but it is grossly insufficient to resolve our issues. Africa has resolved to domesticate all education in order to pull ourselves out of the quagmire of attaching our self-worth to how well we speak the colonizer's language. Secondly, the domestication of the democratic system. Over the past few years, African democracy has stumbled greatly. In West Africa, several countries have removed democratically elected governments and replaced them with the military. In other countries like Kenya and others, the youth are disillusioned by their own choices of leaders. The Gen Z attempted to remove a president they had elected just a few months before by demonstrating on the streets. This is time to rethink the type of democracy we must employ moving forward. We must refine the electoral process and make it foolproof against manipulation, and we must decide to make relevant education the priority across the continent of Africa. We must domesticate democracy to be able to answer the unique questions of Africans. We must never be carbon copies of any other. We must be original in order to command the needed respect and honor globally. Thirdly, the domestication of management of our natural resources. The developed world has spelled out their clear positions on issues of immigration and their natural resources. In the new world order, Africa must resolve to use her resources as leverage to get respect and voice. Africa is laden by God's providence with critical minerals needed to run the new world. My own country, Zambia, is unparalleled in critical minerals. The 60-year journey of Africa has been torturous, unforgiving, and painful for the African people. But now time has come for Africa to turn the pain into prosperity, to decide who we trade with and the cost of our commodities. This is Africa's resolve. Africa's trade policy, therefore, is basically that we shall trade with the West, the East, the North, and the South. Any investor who approaches us with respect will be given a seat at the round table of negotiation and shall be treated fairly and with mutual respect. The coming of the New World Order has effectually brought to an end the culture of dependency, which has injured the prospects of both peace and prosperity on the African continent in the past. In conclusion, to achieve this, we must create a new continent which thinks differently from the past. A continent conscious of its wealth and its worth. A continent which believes in the intelligence and resilience of its people. A continent confident enough to believe we can transform our natural resources into finished products for the benefit of its citizens. A continent that is fully in control of its own resources and its own destiny. This shall translate into sustainable peace and prosperity for Africa and the rest of the global community. I thank you. Thank you for letting us
about Africa, speaking from the heart of Africa. Thank you very much. We appreciate it. Our next speaker, our one lady speaker tonight, is Samdech Khuon Sudary, the President of the National Assembly of Cambodia. As President of the National Assembly of the Kingdom of Cambodia for the 7th Legislature, she previously served as the 2nd Vice President of the National Assembly and as a Chairperson of the Cambodian Women Parliamentarian Caucus. Thank you. Madam, the floor is yours. My respect to Honorable Dr. Hadj, co-founder of the Universal Peace Federation. Honorable Speaker, Head of Commerce, State and Government, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is my great honor and pleasure to address this convening of the global leaders, scholars, and peace advocates. I extend my sincere appreciation to the Universal Peace Federation for organizing this important forum and for the gracious hospitality extended to Cambodian delegation. More than ever, this year, World Summit under the theme Contemporary Challenges to World Order, establishing a new era of peace and prosperity, is highly relevant. The summit truly serves as an open or safe space of reflection, learning and sharing, as well as taking concrete action in pursuit of world peace. Actions speak louder than action. We meet at a critical moment in history where the international order is under unprecedented stress and disruption, exacerbated by deficit of strategic trust and erosion of multilateralism. The world is indeed an inflection point characterized by vulnerability, uncertainty, complexity, ambiguous, and exacerbated by a rising geopolitical polarization and geoeconomic fragmentation. The decline of rule-based international order and multilateral system, strategic trust deficit, economic decoupling, protracted conflicts in various parts of the world, technological disruptions, environmental degradation, and the worsening climate crisis pose existential threats to the world peace and security. These challenges necessitate urgent, coordinated, the multi-dimensional responses. Peace is hard to build, and it is even harder to sustain. Peace must be cultivated through deliberate and sustained engagement. Achieving lasting peace requires trust-based and win-win cooperation. As a matter of fact, a zero-sum game that prioritizes unilateral gain over collective well-being, inevitable deepen division
and hinders progress. Instead, trust-based and result-oriented multilateralism and taught in international law and inclusive global governance offers the most viable path forward. The National Assembly of the Kingdom of Cambodia has played a significant role in fostering international collaboration aimed at peace, tolerance, prosperity through active and proactive parliamentary diplomacy. For instance, in November last year, as the host of the 11th plenary session of the International Parliament for Tolerance and Peace, we facilitate the discussion and consultation on exploring a pathway towards peace with the adoption of a living universal peace charter for people and the planet. Excellencies, distinguished delegates, here I would like to share Cambodia's peace building journey led by the peace architect Samdech, who has been awarded by Peace Medal, including Sunhat Peace Prize in 2022 and lately ICAP Asian Culture Award and Peace Medal for Humanity and the Planet in 2024. Based on my personal observation, Khuon peace theory, based on his win-win policy and post-conflict nation building, can be categorized into 10 pillars, which I think can serve as a source of learning and inspiration for the other countries. First, cultivating trust as the cornerstone of peace. Second, ending war through dialogue. Third, promoting political and military integration. Fourth, promoting social and economic integration. Fifth, embracing peace development nexus. Sixth, ensuring social harmony as the pillar of peace. Seventh, linking peace with transitional justice. Eighth, promoting international cooperation for peace. Ninth, advancing multilateralism for peace. Tenth, upholding international law as the foundation for peace. Excellency, distinguished delegates, we are currently navigating an era of unprecedented geopolitical and geo-economic challenges and risk since the end of Cold War. Multiple crises are against such backdrop. I would like to propose the following point to rejuvenate a global movement and leadership toward the realization of a vision for one planet, one humanity, and one global family. First, it is essential to review and cultivate strategic trust among nations through inclusive dialogue and diplomacy. International platforms like World Summit provide valuable opportunity for open discussion and trust and confidence building, while promoting preventive diplomacy and exploring conflict resolution mechanisms. Second, we must firmly
advocate for an open and inclusive multilateral system and uphold a rule-based international order grounded in the UN Charter and other international treaties and conventions. Third, nurturing international integration and connectivity is crucial as complex interconnectedness and interdependent, hampering peace and prosperity by isolation and unilateralism not. Fourth, a centrist approach to international relations should be in place, balancing the interests of stakeholders to ensure inclusive and equitable engagement and cooperation among nations. Fifth, I want to highlight the indispensable role of women in the peace process. Sustainable peace cannot be achieved without a full and equal participation of women. Their active involvement is crucial at all levels of peace process, including conflict prevention, mediation, peacekeeping, and post-conflict reconstruction. To conclude, I would like to call for shared transformative leadership and effort to cultivate and nurture peace through dialogue, tolerance, cooperation, and adherence to international law. The path to the global peace and prosperity must be through sustained commitment, shared vision, and engagement, and of course, this World Summit offers that space and opportunities. I thank you very much. Kamsahamnida. We have great respect for the efforts your country and your parliament are making for world peace, particularly through this peace charter. And now I would like to invite our final speaker to the stage. His Excellency Abou and Hadj Abou, the Executive Secretary of the Community of Sahel-Saharan States, CEN-SAD, which is Africa's largest regional bloc of 25 states, the biggest probably in Africa, almost half of African nations. His Excellency Abou Hadj Abou has been the Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs of Niger and served as Ambassador of Niger in different European nations as well as at the UN in Geneva and Vienna. Sir, the floor is yours. There will be, I think, French speaking, so please use your translation. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur les anciens chefs d'État du gouvernement, distingués invités, honorables organisateurs du sommet mondial 2025, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres de qualité, tout protocole respecté. C'est avec un profond sentiment d'honneur et de gratitude que je prends la parole devant cette auguste assemblée réunie ici à Séoul, au cœur d'un rendez-vous mondial où convergent les idées, les espoirs et les engagements des bâtisseurs de la paix à travers le monde. Je remercie la Fédération pour la paix universelle, FPU, et son président, Dr. Yang, pour l'invitation adressée à la communauté d'États sahelo-sahariens, CEN-SAD, que je représente, ainsi que toutes les autorités coréennes pour l'accueil dont nous avons été l'objet. Ce sommet, par sa portée et la qualité de ses participants,
incarne la volonté partagée d'œuvrer au-delà des différences pour un avenir plus stable, plus juste, fondé sur les valeurs universelles de solidarité, de coexistence pacifique et de paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vivons une époque charnière. Le monde traverse une phase de turbulence profonde, marquée par une recrudescence des tensions et des conflits, une montée alarmante des inégalités, les effets ravageurs du dérèglement climatique et une fragmentation géopolitique de plus en plus inquiétante. Le multilatéralisme semble être en perte de vitesse. Le respect du droit et des règles semble sélectif à certains égards. Et les luttes d'influence et d'intérêt créent de multiples zones de conflictualité. Du Sahel à l'Ukraine, du Moyen-Orient à d'autres foyers de tension, la violence armée continue de semer la désolation. Et la communauté internationale se trouve paradoxalement désarmée, impuissante, aux grandes dames des populations civiles innocentes. L'aggravation du phénomène du dérèglement climatique avec l'élévation des températures entraîne également des catastrophes naturelles plus fréquentes, compromettant la sécurité alimentaire et la stabilité sociale de régions entières. Sur le plan géopolitique, les rivalités entre grandes puissances, la persistance de la division de la péninsule coréenne, ainsi que la reconfiguration des chaînes économiques mondiales complexifient davantage la marche vers un ordre global plus équilibré. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans l'espace Sahel-Saharien, ces crises et défis se traduisent par une expansion inquiétante des groupes terroristes, des violences intercommunautaires exacerbées par la compétition pour des ressources naturelles de plus en plus rares, mais souvent instrumentalisées à des fins de déstabilisation, et une vulnérabilité croissante des États face au trafic transnationaux et l'extrême pauvreté. Ces menaces, loin d'être isolées, ont des répercussions mondiales. L'instabilité au Sahel affecte la sécurité du pourtour méditerranéen, influence les flux migratoires et favorise l'émergence de nouvelles formes de criminalité transnationale. Il devient évident que nous ne pouvons plus passer la paix comme un projet fragmenté, limité à une région ou à un continent. Il s'agit d'une responsabilité partagée qui exige une mobilisation concertée de la communauté internationale. Le moment est venu de reconnaître pleinement le rôle que l'Afrique, avec ses ressources immenses et variées, peut et doit jouer sur la scène internationale. Avec plus d'1 milliard d'habitants, une jeunesse dynamique et un potentiel économique immense, notre continent mérite une représentation équitable dans les instances où se façonnent les décisions mondiales pour la paix et la prospérité des nations. Excellences, face aux conflits transnationaux et aux fractures géopolitiques, la diplomatie traditionnelle ne suffit plus. Il faut renforcer la médiation régionale, moderniser les institutions multilatérales et ancrer la paix dans les sociétés, en particulier par la participation des femmes au processus décisionnel. Le système multilatéral actuel, hérité des années 40, doit évoluer. Il est urgent de réformer les Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale,
pour garantir une représentation équitable et inclusive. Un ordre mondial équitable doit intégrer toutes les nations, appuyer les leaderships locaux et promouvoir la solidarité. L'entrée de l'Union africaine dans le G20 est une avancée, mais elle doit s'accompagner d'autres mesures structurelles. L'essor des BRICS+, du G77 plus Chine, de la zone de libre-échange continentale africaine des CAF et la revitalisation du mouvement non aligné illustrent une dynamique multipolaire en quête de justice internationale. Dans ce contexte, la République de Corée joue un rôle croissant, notamment à travers la COAFEC et le sommet Corée-Afrique fondé sur la réciprocité et le partenariat sud-sud. Nous devons raviver l'esprit de la Charte des Nations Unies. L'humanité partage un destin commun. Aucun peuple ne peut prospérer si d'autres sont en guerre. La solidarité est le seul chemin viable vers la paix. Les menaces mondiales, notamment le changement climatique, la cybersécurité, les pandémies, exigent des réponses concertées. L'innovation doit être encadrée par une gouvernance éthique ainsi que l'intelligence artificielle, les biotechnologies et les plateformes numériques soient mises au service de l'humanité. Face à ces défis, nous devons agir avec lucidité, réformant ce qui doit l'être, protégeant ce qui mérite de l'être, repensant ces rapports longtemps déséquilibrés et qui nourrissent les idées et quêtent de souveraineté effective. Construisons ce que l'avenir exige ensemble. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, avant de conclure, de dire un mot sur le rôle de la communauté des États sahélo-sahariens, CEN-SAD, organisation sous-régionale africaine créée en 1998 et qui comprend 25 États. Dans cette région durement touchée par le terrorisme et la fragilité climatique, nous croyons que la paix durable repose sur la résolution des causes profondes de ces défis majeurs. La CEN-SAD, à travers ses États membres, s'efforce de construire une architecture de paix, de sécurité et de développement durable adaptée aux réalités du Sahel et au-delà. Notre stratégie repose sur des fondements clairs. Une sécurité collective impulsée par des mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits. Une intégration économique régionale s'inscrivant notamment dans la vision africaine du grand programme de l'agenda 2063 et des initiatives comme la zone de libre-échange continentale africaine, véritable levier de transformation des économies africaines. Et ensuite, une résilience environnementale promue à travers des projets structurants comme l'entrepreneuriat vert, qui est une des composantes essentielles du programme régional jeunesse CEN-SAD FPU, outil majeur de lutte contre la désertification et la préservation des écosystèmes. Ces efforts traduisent une projection profonde. Face à des défis globaux, seule une réponse collective, cohérente et solidaire peut permettre de bâtir des solutions durables. Nous sommes convaincus que les défis du présent doivent être affrontés avec une approche transnationale à la hauteur de leur complexité. C'est pourquoi la CEN-SAD s'attache à aligner ses actions avec celles de l'Union africaine, des Nations Unies et de nos partenaires internationaux afin de renforcer notre efficacité collective dans les domaines de la sécurité, du développement économique et de l'intégration sociétale. C'est pourquoi, en partenariat avec la Fédération pour la paix universelle, la CEN-SAD a formulé et lancé un programme régional ambitieux, axé sur la jeunesse, dont le socle est basé sur la thématique éducation à la citoyenneté, entrepreneuriat vert et gestion durable des terres.
cet important programme est en attente de mise en œuvre par les États membres à partir d'une phase pilote dans quelques pays retenus, afin de mieux capitaliser l'expérience de terrain par la suite de l'exécution. Ce programme TIGE requiert une mobilisation accrue des ressources et un soutien international. Notre vision est claire, un espace africain pacifique, intégré et prospère, aligné sur l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable. Nous sommes prêts à contribuer à la paix mondiale par l'action régionale, dans l'esprit même du docteur Hadj. La paix n'est pas un rêve, c'est une décision commune. La prospérité n'est pas un privilège, c'est un droit. Faisons en sorte que ce sommet soit un tournant, celui où les idéaux deviennent engagements et les engagements traduits en actions concrètes. Je vous remercie, mesdames et messieurs. As we are, please give a round of applause to all of our speakers. But this is not finished right now, as the Excellency has just explained. There will be a signing ceremony on stage here of a memorandum of understanding between the community of Sahel-Saharan states, CEN-SAD, represented by His Excellency Hadj Abou, and with the Universal Peace Federation. It's an MOU which establishes an agreement of cooperation, of mutual consultation, of reciprocal representation, and it will be signed with Dr. Young. I want to invite Dr. Charles Young, the International Chairman of the Universal Peace Federation and Chairman of the International Association of Parliamentarians for Peace, for the signing ceremony. After the signing, I will ask all the speakers to come on stage for the final photo. So please wait in your seat.
le Sahel